we study this subject advanced learning. In that we study our third unit, that is in tachometry. In the previous session we studied some parts of tachometry, like what is meant by tachometry, the purpose of tachometry, then objective of tachometry, situation where we use effectively the tachometry. Then we studied the principle of stereo method, then which instrument required for performing the tachometry. Now we study some field condition. For that we use the tachometry. Then the first field condition is, these field conditions are divided into the three cases, and the first case is case 1. In that the first one is line of sight. Line of sight is horizontal and staff is held vertical. This statement can be understood with the help of figure. The firstly, we can explain this with or study this case with the help of figure. The figure is, suppose we consider the 2 points, that is first in the station point O, where the instrument is placed. This is the ground level. Then at station O, we set the instrument station O, and at station T, place the staff. Station P. This is yes. The yes means what? That is the staff interface, which is nothing but the difference between the bottom and top, here reading. Then and now we have to find the horizontal distance between the staff and the instrumentation. Means we have to calculate the different horizontal distance between the station P and O. Then in the last session we studied how to calculate the horizontal distance between the staff and instrument by using the formula of horizontal distance, and for finding the horizontal distance the formula is x is equal to F upon R into S plus in bracket F plus T. And in this case it is said that the line of sight is horizontal and staff held is vertical. Means this condition is achieved when the ground is in level. That in that situation this condition is satisfied, and we use this formula for finding out the horizontal distance between the staff and instrumentation. This can be also, we can explain with the help of numerical. Now we will solve first numerical. Also in that we have to calculate the areal of station, means the areal of station. Then next we have to calculate the areal of station. Then the formula for calculating
axial hair reading, axial hair reading, axial hair reading. And now in this situation we have to calculate the first RL of line of sight. Now firstly the unknown term is line of sight. The firstly we calculate the RL of line of sight. The RL of line of sight is equal to RL of benchmark, RL of benchmark plus backside reading. With the help of these formulae, we can find out the RL of station and the horizontal distance. This case is also आता या केस मध्ये आपण टॅकोमेट्रीचे फील्ड वरती फर्स्ट केस स्टडी करत आहोत. तर यामध्ये फर्स्ट केस दिलेली होती आपल्याला की लाईन ऑफ साइट जी आहे म्हणजे जी लाईन ऑफ व्हिजन आहे आपलं ते काय आहे हॉरिझॉन्टल आहे आणि स्टाफ कसा होईल ते आपण व्हर्टिकली केले. आता जर तुम्ही या फिगर मध्ये बघितलं की ओ पॉइंट आहे की ते आपण टॅकोमीटर फिक्स केलेले आहे आणि टी पॉइंटला स्टाफ ठेवलेला आहे. आता यामध्ये तर लाईन ऑफ साइट जी आहे ती काय आहे इन्स्ट्रुमेंटची हॉरिझॉन्टल आहे, स्टाफ कसा फिक्स केलेला आहे आपण व्हर्टिकल केलेला आहे. ही झाली आपली फर्स्ट केस. आता या केस मध्ये जनरली ही केस ज्यावेळेस ग्राउंड लेवल हे प्लेन मध्ये आहे किंवा थोडं लेवल मध्ये आहे तर त्यावेळेस आपली ही केस सॅटिस्फाय होते. तर या केस मध्ये आपल्याला हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स त्यानंतर आरियल ऑफ स्टेशन फाइंड आउट करायचे आहे. तर आपण कसे करणार तर त्यासाठी आपण लास्ट लेक्चरला हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट करायचं याचा फॉर्म्युला बघितला. त्यानंतर आपण त्याचं डेरिव्हेशन पण बघितलं की हा फॉर्म्युला कसा आला आहे. तो फॉर्म्युला आहे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्याचा x f upon I into s plus in bracket f plus c. आता त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला आरियल ऑफ स्टेशन पण विचारतात तर ते कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण आरियल ऑफ लाईन ऑफ साइट म्हणजे लाईन ऑफ साइटची आरियल काय आहे मायनस सेंट्रल किंवा ऍक्सियल हेअर रीडिंग. आता फर्स्टली यामध्ये आपल्याला ऍक्सियल हेअर रीडिंग दिलेले असतात म्हणजे बॉटम हेअर रीडिंग, ऍक्सियल हेअर रीडिंग एंड टॉप हेअर रीडिंग. तर अननोन टर्म कोणती आहे यामध्ये आरियल ऑफ लाईन ऑफ साइट. तर आरियल ऑफ लाईन ऑफ साइट आपण कॅल्क्युलेट कशी करणार तर आरियल ऑफ बेंचमार्क जो काही बेंचमार्क दिलेला आहे त्याचे आपण आरियल घेणार प्लस बॅक साइड. तर अशा प्रकारे आपण ही फर्स्ट केसचा स्टडी करणार आहे. तर फर्स्टली आता आपण फर्स्ट केस वरती या केस वरती न्यूमेरिकल सॉल्व करूया. तर फर्स्ट न्यूमेरिकल आहे तर फर्स्ट केस वरती आपण न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहे. तर गिवन न्यूमेरिकल इज अ टॅकोमीटर हॅविंग कॉन्स्टंट 100 and 0.4 reading were taken on a vertical staff P and Q and are given as follows. The station point is instrument station is A, staff station is P and Q. For the P, your readings are 1.200, then 2.3 and 3.4. And for staff station Q, your readings are 0.3, 2.1 and 3.9. And the RL of P is 100 meter. Now we have to calculate the horizontal distance between A to Q and the RL of Q. And then assume the line of sight is horizontal. This numerical is asked for 4 marks in winter 2005 and summer 2005. आता या न्यूमेरिकल मध्ये फर्स्टली आपल्याला काय दिलेलं आहे हे समजून घ्यायचे. तर यामध्ये आपल्याला दोन कॉन्स्टंट दिलेले आहेत. तर फर्स्ट कॉन्स्टंट आहे 100 ही व्हॅल्यू कशाची आहे तो आपला फर्स्ट कॉन्स्टंट आहे f upon I ची. त्यानंतर नेक्स्ट कॉन्स्टंट आहे f plus c त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.4 आणि आपल्याला टॉप ऍक्सियल आणि हेअर रीडिंग्स दिलेले आहेत. यामध्ये जो इन्स्ट्रुमेंट आहे मीन्स टॅकोमीटर जे आहे ते आपण A पॉइंटला फिक्स केलेला आहे आणि स्टाफ जो आहे तो आपण P पॉइंटला आणि Q पॉइंटला फिक्स केलेला आहे. त्यानंतर आपण P पॉइंटला हेअर रीडिंग्स घेतले आहे आणि Q पॉइंटला पण रीडिंग ऑब्झर्व केलेला आहे आणि जो आरएल आहे P चा तो किती 100 आहे. आता या गिवन डेटावरनं आपल्याला हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स A पॉइंट मध्ये आणि Q पॉइंट मध्ये किती हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे आणि Q पॉइंटचा आरएल किती आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे.
तर या कॅल्क्युलेशन साठी फर्स्टली तुम्हाला या न्यूमेरिकल वरनं फिगर ड्रॉ आउट करता आली पाहिजे. ज्यावेळेस फिगर ड्रॉ आउट करता येईल त्याच वेळेस समजेल की न्यूमेरिकल कसं सॉल्व्ह करायचं आहे. त्यासाठी फर्स्टली आपण फिगर ड्रॉ आउट करू. जर आपल्याला न्यूमेरिकल मध्ये a to q चं विचारलेलं आहे तर आपण फिगर पण a to q ची ड्रॉ आउट करणार आहे. आता आपल्याला सांगितलेलं आहे एक पॉइंटला इन्स्ट्रुमेंट प्लेस केलेला आहे. सो हियर द इन्स्ट्रुमेंट at station point A station A. Okay. This is the height of instrument HI. Then we take a 3 reading on a staff which is held at a point Q. तर आपल्याला रीडिंग्स दिलेले आहे. फर्स्ट वन आहे 0.300. आता 2 पॉइंट त्यानंतर नेक्स्ट ऍक्सियल आहे 2.100 आणि नेक्स्ट वन 3.900. आता आपल्याला यामध्ये म्हणजे स्टेशन मध्ये आणि जो आपण स्टाफ फिक्स केलेला आहे 2 पॉइंटला त्यामध्ये हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स किती आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्यासाठी फर्स्टली गिवन डेटा मध्ये आपल्याला दोन जे कॉन्स्टंट आहे कोणते आहे. फर्स्ट वन f/i त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे 100 and second one f plus c. The value of f plus c is 0.4. Now we have to calculate the horizontal distance, that is x is equal to f/i into s plus in bracket f plus c. आता f/i किती दिलेली व्हॅल्यू त्याची 100 into s. s ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण. काय फॉर्म्युला s ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्याचा 3.9 minus top here reading is 0.3 into plus in bracket f plus c. तर f plus c constant किती दिलेला आहे. ऍड टू constant 0.4. तर calculate the value 100 into 3.9 minus 0.3. So 100 into 3.6 plus 0.4. The horizontal distance is 360.4 meters. So the horizontal distance between A and Q is 360.4 meters. Now we have to calculate the area of Q. For finding the area of Q, firstly we calculate the area of instrument. So the area of instrument axis is equal to area of benchmark plus central error reading or axial error reading. So the area of benchmark of T is given and it is 100 and the next central error reading is
minus central hair reading or axial hair reading. Is then RL of instrument axis we calculated in above step and it comes out 102.3 minus central hair reading is 2.1. So the answer comes out is 100.2 meter. In this way we calculate the horizontal distance between the station and the staff pew and the RL of pew, that is staff. तर फर्स्टली आता या न्यूमेरिकल मध्ये आपल्याला दिलेलं होतं की ते दोन कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू दिलेली होती. देन ए स्टेशन पॉइंटला आपलं टॅकोमीटर फिक्स केलं, पी ला आणि क्यू ला स्टाफ फिक्स केला होता. त्या रिस्पेक्टिव्ह स्टाफ वरती टॉप, ॲक्सियल आणि बॉटम हेअर रीडिंग किती येते ते पण दिलेलं होतं आपल्याला. त्यानंतर बेंचमार्क पी पॉइंट जो आहे त्याचा आपल्याला आरएल दिलेली होती, किती 100 दिलेली होती. आपल्याला स्टेशन ए मधलं आणि क्यू मधलं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं होतं आणि जो हा क्यू पॉइंट आहे याचा आरएल फाइंड आउट करायचं होतं. फर्स्टली हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं आहे आणि आपण त्याचं डेरिव्हेशन पण बघितलंय की हा फॉर्म्युला कसा आलेला आहे. तर फर्स्टली काय आहे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला, that is x is equal to f upon I into s plus in bracket f plus a. आता यामध्ये f upon I आणि f plus c हे जे दोन कॉन्स्टंट आहे याची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी गिवन डेटामध्ये दिलेली आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे s म्हणजे स्टाफ इंटरफेस. तो कसा कॅल्क्युलेट करणार, जर आपल्याला आता q पॉइंटचं आणि a पॉइंटचं काय करायचं आहे हॉरिझॉन्टल, सो आपण रीडिंगला कोणते कन्सिडर करणार आहे तर q पॉइंटनेच कन्सिडर करणार आहे. सो we consider 3.9 minus 0.3. So s ची व्हॅल्यू किती येते 3.6. तर या फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू पुट अप केल्यानंतर जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे a मधलं आणि q मधलं ते किती आलेले 360.4 मीटर. आता त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट कॅल्क्युलेट करायचं होतं आरएल ऑफ q. तर पण त्याआधी आरएल ऑफ q काढण्याच्या आधी आपल्याला जे इन्स्ट्रुमेंट आहे याची रिड्यूस लेवल कॅल्क्युलेट करायची होती. तर ती कशी कॅल्क्युलेट करणार आपण, आरएल ऑफ बेंचमार्क. जो बेंचमार्क दिलेला आहे म्हणजे पी पॉइंट ॲज कन्सिडर ॲज अ बेंचमार्क, त्याची आरएल प्लस सेंट्रल हेअर रीडिंग किंवा ॲक्सियल हेअर रीडिंग. तर इन्स्ट्रुमेंटची आरएल किती आलेली 102.3. आता यावरून आपण क्यू पॉइंटची आरएल कॅल्क्युलेट करणार. तर त्यासाठी आपण यूज केलं आरएल ऑफ इन्स्ट्रुमेंट ॲक्सिस मायनस सेंट्रल हेअर रीडिंग. तर त्यावरून आपली आरएल ऑफ क्यू आलेला आहे 100.2 मीटर. तर अशा प्रकारे आपण केस फर्स्ट जी आहे आपली दॅट इज लाईन ऑफ साइट इज हॉरिझॉन्टल अँड स्टाफ हेल्ड इज व्हर्टिकल त्याचा स्टडी केला आहे.